And with these great pictures, I bid you a very warm welcome. There was really a lot going on at the HOMAG Treff in Holzbronn this year. About 2,000 square meters of fairgrounds offered individual products, but also a variety of concepts for innovative woodworkers to discover. And plenty of time for personal exchange and know-how from our experts. One of them is Kasim Konus, and he can tell us all about a unique novelty. Because for the very first time at the HOMAG Treff, we were able to present the production simulation for the Sawtech B300-400 FlexTech. Kasim, production simulation, what does that mean exactly and what are the advantages here? Ja, dieses einzigartige Tool, was die HOMAG in-house entwickelt hat, zeigt dem Kunden anhand seiner Produktionsstückliste, wie seine Produktion mit unserer Sawtech B300-400 FlexTech aussehen könnte. Konkret simulieren wir anhand seiner Daten eine detaillierte Produktionsvorschau, entweder optimiert auf den automatisierten Mannlosenzuschnitt oder auf die maximale Leistung. And who wouldn't want that, right? Kasim, thank you so much for sharing all of this insight. There was plenty of information at the HOMAG Treff, but how did the visitors actually like it? Well, we got to ask them ourselves at the trade fair in Holzbronn. It was very interesting to see the Nestack machine, which it's mostly a complete production from one machines. Now we have in Kosovo and everywhere the workforce is going to have a low number of the people they like to work, and this machine reduce the need of workforce or labor for the people to work with that. Ja, überrascht hat mich jetzt persönlich, dass also die Herstellung der Maschinen hier in einer großen Halle ist, vom kleinsten Teil bis alles fertig ist. Together with HOMAG, we have some projects right now, so there were plenty of topics to be discussed. Wir sind hergekommen, um einfach mal die CNC-Technik auf dem neuesten Stand zu sehen. Und da wollten wir uns viele Informationen holen und auch was softwaretechnisch gerade möglich ist. Ich finde, der Gesamteindruck passt 100% Made in Germany, würde ich mal so sagen, also von A bis Z. Nice, lots of visitors from all over Germany, but also beyond. The motto of this year's HOMAG Treff was Together Again. After all, the most important thing is personal exchange. One of our experts is not only a professional in edge banding machines, but has been enthusiastically interacting with his customers for many years now. So Michael, what's new with you in software? Ja, zu Nürnberg haben wir mit einem riesen Paukenschlag den Wood Commander 5 vorgestellt auf der S500. Die Vorteile des Wood Commanders sind natürlich geblieben und wir haben sogar noch ein bisschen weitergemacht. Jetzt, seit der Holzhandwerk, ist das erste Plugin dazugekommen, ein Softwarebaustein, der uns ermöglicht, mit einem Materialmanagement zu kommunizieren, sprich bei uns der Material Manager. Das bedeutet, wir bekommen von unseren Kantenlieferanten und Kantenherstellern Daten. Dafür schicken wir alle 10 Sekunden ein Update über den Bestand im Magazin an das System. Das bedeutet, dass im Kundensystem unser Kantenbestand immer aktuell ist. Michael, thank you so much. Yes, dear viewers, time is also moving on for us, and this time I will be leaving the closing words to someone else. But before I go, I do have an important date for you. On November 16th and 17th, we would like to offer you the opportunity to drop by the Weinmann Treff in St. Johann at the in-house exhibition. There will be plenty of expert presentations on trends in multi-story and modular construction, various planned concepts, and lots of time for personal consultations. And let's not forget the various live machine demos. So please go ahead and save the date in your calendar right away. And that's it from me. Dear viewers, I wish you all the best. And today, for the closing words, I would like to hand it over to Edward Schießl. He is HOMAG Vice President Sales and Service. I'll see you soon. Edward, the stage is yours. Ich möchte herzlich Danke sagen an alle Maschinenbediener, an das motivierte Verkaufsteam, an alle, die an der Organisation beteiligt waren.
und selbstverständlich an alle Kunden, die uns aus dem Inland, aber auch dieses Jahr sehr zahlreich aus dem Ausland besucht haben. Es hat uns sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.